Adeɛ baako nuadɔfo enipa prehwehwɛ kɛseɛ paa na wiase ɛhwehwɛ society ɛhwehwɛ paa baako ɛyɛ faithfulness. Without faithfulness, yɛntumi kyekyere ɔman ɛma no nkɔ so. Without faithfulness, onyame asafo ɛntumi nkɔ so. Without faithfulness, awareɛ anigye bɛyera. Without faithfulness, business ɛntumi nya nkɔsoɔ. Ɛno nti no nea meka ne sɛ every society, every organization looks for people or partners who are full of faithfulness. Society biara bɛnya nkɔsoɔ a gye sɛ yɛbodu society no on the principle of faithfulness. Ɛno nti yɛka sɛ ɛyɛ virtue a ɛdi mu kɛse paa ɛwɔ among the fruit of the spirit. Among the fruit of the spirit no, faithfulness ɛdi mu akotene kɛseɛ. Di mu akotene kɛseɛ paa because yɛno ɛna Onyankopɔn nam n'adom ne tumi so ɛkɔ so ɛde kyekyere n'asafo ɛne adeɛ nyinaa. Ɛno nti ɛyɛ adeɛ ɛho hia. All the fruit of the spirit a bakasa fa ho egu so kasa fa ho da makoma so. Na adeɛ baako a ɛda makoma so kɛseɛ paa ɛne this virtue. Nia bia sɛ medical ka no ne enti ɛda makoma so kɛseɛ paa kanka adɔfoɔ yɛna yɛnkyiri yɛbɛka sɛ yɛfiri Africa so no ɛyɛ virtue a ɛdi yɛnya sɛ yɛni bia onuadɔfo enipa bebree ɛpɛ business partners. Obi ɔno ɔka sɛ bibini tuntum deɛ a menyɛ yɛwɔ mpo akwantuo mu. Obi ɔno ma wanhwɛ yi a n'ani bɛgye sɛ ɔbɛkɔ afro shop a ɛyɛ Indiani anaasɛ Turkey na ayɛ danse bi ɔbɛkɔ ne yɔnko tuntum store. Brother bi na ɔka na asɛm wɔ se yɛwɔ before afro shop bi ɔno ma debu ɔno onia bɛkɔ so kɔtɔ ne yɛma no yɛsɛ saa shop no onia no hyɛ aseɛ no yɛsɛ watum adan a ɔkɔ ayie. Enti ɔkɔ akɔduru hɔ no ne atum ɔkɔ ayie. Enti next time no ɔpɛ afro shop akɔ a oni wɔnkɔ ne maame ne kɔ ayie a na sɛ obi in store no. Enti na kyɛ sɛ ɔne nkɔ hɔ no mo. Na yɛsɛ afro shop no ntimi anyina. Commitment and as a faithfulness. Say ebie store anopa ebia 7. Yes, number 8 year tum. Was say nipa no etimi ehye ne ho so na odi so. Say no no anymore. Eye den say nipa betimi atrust amano ayeye. Anu nti yeka say enkanka yeni a sabi yeye before ana efre Ghana. Adeɛ baako a tomre bi a edi enya pa kɛseɛ ɛno no. Yeso bi mu a yentimi nkura mu nkwa awieye. Bibi kitwa bi ni abamu abu, bibi kitwa bi ni agyaye. So on a basa emmoa yɛ ɛma yentimi ɛnanso. Emmoa yɛ ma yentimi nkɔso. Enti adeɛ baako a ɛda makoma so sɔfoɔ pa among these fruits of the spirit. Pa yɛ this fruit a meka mo me mo ka ho asɛm ɛnɛ day ɛyɛ faithfulness. Onuadɔfo yɛka faithfulness a Paul say a fruit of the spirit. And the other cry faithfulness. What is faithfulness? Yes, it could be called what we call fidelity. Fidelity. You can say fidelity nearby can say endurance, firmness of purpose. So especially when the going is tough. And
Say, me di bibi asi mani so. Say wodi bibi asi wani so. Na wo say ade a nyame dia asi wani so anasa dia to akoma so say ye no. Wo di no kura na wa make sure say saa de no be dey wo be ye. Kopem say ade no be hunu say abem. Ano nti ye ka say firmness of purpose, especially when the going gets tough. Ade bi adbesi wadi so be yo bia na tomre bia edru bobon so bia niam mutimi yeden. Enima emu etimi ayeden. Na niam mu yeden will you stick to it and say ubejai? Eno ena e kire your faithfulness. So your faithfulness. Another your friend is saying meaning of faithfulness and say what we call steadfast adherence. So and faithfulness and say you want to be steadfast. Say ubejina pintin wa kuram akọ awieye wobra woma wabamu emu. Na faithfulness no ne synonyms anase nsɛmfuye ne ne se pa baako ye nea yɛka sɛ loyalty no yɛka sɛ obi yɛ loyal kyerɛ sɛ ne allegiance ɛnyɛ deviated on deviating allegiance. So no pledge your allegiance to do something on na ukura mu sɛ saa deɛ na wa gye atom sɛ wobɛdi akyire no wobɛdi akyire kɔpem sɛ wobɛhunu sɛ adeɛ no ayɛ dɛn abɛm. Ano nti yɛka yɛne Awurade ntam, if you have pledged allegiance to Jesus as your Lord, as your King, then who determines sɛ wobɛkura wo mu die mu wobɛkura mu, you will be loyal to Jesus and you will follow Jesus. Abra oma being divided with sense of purpose and attention. Faithfulness, ni synonym and as a word baako, what we call constancy. Now, you don't know, you are free from uncertainty. So we are constant say adeɛ wei yɛ no ɛna kwa wei na mefa so na saa kwan no a ɛna mefa so ɛma saa asɛ wo fa so asɛ wo mfa so asɛ wo fa so asɛ wo mfa so. So you are being free, you are set free from uncertainty. And until because the person is faithful, it means the person is constant. Now, another word be a faithfulness, and what we call resoluteness. Say, I no money any resolution. Resolution. To be answer be wa. After the case resolution. As I now got the proper cartons on me and no money. Resolution. On until resoluteness. Say, you want to resoluteness, not expressing what we call unwavering determination. You are determined to do something, and with that determination, umma enframa bia ma wadwen enya den emfiri so. And until resoluteness and say unwavering determination, you are determined to do something for God. Now, remember a practical example, even in our Christian journey, you are determined, say, Bosome Mabra, Unka Yesu Dawinjire Obi. Now, be a part of you. At least you make effort to share Christ with the person. You have made that determination. You have made that resolution. Say, he will do it, and then you don't waver in faith, unwavering determination. That is one aspect of your friend is saying faithfulness. Another aspect of faithfulness is what we call staunchness, and it's a strong allegiance to one's principles or purpose that cannot be turned aside. And it's you can say why or you staunch. We are sorry that we because we are staunch member, and I say Kobe because we are staunch member. It's just a staunchness, staunchness, it's just a strong allegiance to one's principles. Okay, principles. Obiano, adeba ko ehunya say also obia unya principles, what we call values to guide your life.
Now, how strong are you in maintaining those principles, values, what's setting for your life? Based on God's truth, biblical truth. Now, who has obeyed so? And you know, we are strong in being allegiance to your principles or your purpose or God's purpose for your life, you cannot turn that purpose aside. You know, also share faithfulness. And I say, staunchness. On the other four, UTM, faithfulness, a idea, a radish. Na onyankopɔn ne so edi mu kɛseɛ paa ɛna ɔma ne ho nkonkron no produce in us oriadafotie so wonderful sir faithfulness na the word faith 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 no Hebrews chapter 11 say the evidence of things hoped for ade a wofo ani hunu na ode owre ayɛdɛn ahyem ɔhono yɛno no ne ogyidie nti no yɛka sɛ faith yɛ abstract now and I say abstract word but then yɛtumi ka sɛ okay without faith nso no faithfulness ho betumi ayɛ den ɛsiane sɛ faithfulness nso na sekyerɛ no of course ɛyɛ something that is working out in us based on our inner belief. And you know, faith be ewo nipa mu a na onyame no a so honhom no aye mu adwuma based on gidie na ewo no na produce in us. Oh no, a mana daddy appear ama nea yakura mu no ayɛdɛn atumi adabi nti yɛka sɛ na mehwɛ a am say faithfulness is full of faith because if you do not have strong faith etomre bi a faithfulness no betumi akɔfom kakra ma mema mo practical example. If you don't have faith in your wife, if you don't trust your wife or your husband, you will do otherwise. If you don't trust your friend say obi a ntimi ni nsan so faith ni ho no mo a etomre bi a faithfulness no enso ntimi enye dey enye adwuma yehu owura bi a okọ a ode talent ma enkrofo me ensan no ma no 5 no koye adwuma e ma ne ye mbo ho no ma no mienu no e de koye adwuma ma ne mbo ho ye mbo ho ni wura no e ba ni ma ne ba ko ndo ko tutu fam e de kohye ho no no ba ye obo o ma onya anuma ye mbo ho no onya mienu ye mbo ho no obo ma ba so say faithful servant no so no Matthew 25:13 onwards. Nia onya ba ko no wase masa na misuro minim se wotiri mu ode na minim se wo no de ne ehu no ye no kura no twa ano nti na misuro ma mfa ne ode ma me no ankoye adwuma bikotutu fam ede ye den ede ehye ho ano nti no faith ni enemy ba ko eye fear. I don't know where there is no faith, faithfulness ain't me adwuma. Hallelujah. Where there is no genuine faith, faithfulness I want me to not only from this biblical example, but also even in our daily life, in our day-to-day activities. Say, Gideon ehun nyakasia. Dey say wetin dey no correct. Memfa empato ho biemu emra. Efa yesika sem ho efa say o nyame fie sika yie. Ugidie na kire wa affordable. Enya sika kura wo. It is faith. Ugidie na kire ntutu so dudu ahokeka. Ugidie na kire sika bia oyi o nyame fie. Se gidie nimu a wan hwe ya wo de mass beto ho. Aka say ene afi me bosumi me nya 1000 pe. 1000 ne kura enso me ne meyimu 100 akoma erade. Ba se gidie ni kire o say 100 na wanya no. Even 1000 na wanya no. Emu 100 ye erade dia na nya na aba manage wo de be ma erade na ne aka na erade betimi ahwe oso a utimi de wo ho to so na utimi nso etu ho anamon e ma wo be yes staunch utimi di no kre wo ye faithful e ma erade anu nti no faith and faithfulness enye the same na nso no e relate so hono baako e lead to other so hono baako ema nia faith no ewo ho a faithfulness etimi ye den
Edadi. Say Usha, your friend say Hebrews chapter 11 now. Bra, your true Hebrew no bobo one send your GDS now my examples Abraham, Moses, any others, any home chrono banning no. Near more dance when I say they were faithful to Yahweh. They were all faithful, or to some extent, a cry, or more GDM and Utiayansam na ho, ye bo ding Abraham. Enya GDA, ne radibu ni bem certainly ni. So ahono Moses duru mre bi wo se emfa woni ne Egypt di be mame meko no akoye akoboa me nkrofo ananti Moses eye gidie impo Moses maame gidie ena ma otimi di no kura so be hwa abofra no so na odi abofra no pokura akosi nsuo so na ono de wanko no so ahono ananti se wo kan all the heroes of faith and I can say the hall of faith Hebrews chapter 11 noa womo no omutimi di no kurama onyankopon ni nyina no ota na kire say eye gidie na mo ye sa na ma no anu ti gidie ene ye kan say nukuredie and faithfulness ebo bra me bo mpaye ema yen say Awurade nto ye gidie na ye ntimi fa ye gidie nya adwuma na ye nyamfo ni say we are faithful because we are full of faith. Hallelujah. No, not until you are full of faithfulness and who betimi aye odin ne me pesa me emphasize no Awurade ma yen sa akoma no na ye ntumi ye nante ewo gidie mu oni adafo yewo areas bia ne makasa church se ne gidie etie ne ade nyina no ade nti na me ne was ye maye ho kwan na ye cultivate this virtue of faithfulness nia edimu ba ko ne se nyame a ye di nachi no oyo nyame a oye faithful God. In fact, yesum nyame adentra because nyame a yesum no oyo nyame a oye faithful God. We can count on God's faithfulness. Hallelujah. Psalm 36 verse 5 will say, Awurade ne nukuredie no ne faithfulness no ɛyɛ far reaching. And he said, onyame ne faithfulness no enkwa nkoduru Ghana eduru Germany ana stopo. Enkwa nkoduru US eduru Russia ana stopo. Awurade faithfulness no ɛyɛ far reaching. Ekoba bia edimu esombo edimo hallelujah ni atoso bia Psalm 9 verse 3 kono Awurade faithfulness no Awurade asam kire ye say eye sure our God's faithfulness is sure ye pay obitimi kasa gina ha woni mra hoso no na obubu akoma nanso no nyame de ni nukuredie no eye sure enipa ba mutimi bu obi betimi aka so odi nokura ba tomre be wona na adwen asesa but our God's faithfulness is very very sure. And then in Lamentation 3:23 so the author which I hope could be Jeremiah I say our God's faithfulness is so great. Rabbi nukredie no eso I don't think I may know what's the idea of true Awurade so pa. In fact, say you will option biara apart from God or young consider say onyame nkwani obetu no. It is only God who is faithful. Was say God's faithfulness and the match far written to say trillion years before and trillion years to come. No matter the age, no matter the time and season, our God remains faithful. Enipa betimi aka say aka ntam so obedi wachi nanso enipa betimi adi ohwamo empo wotimi fa nipa ko na bia na obeye ono anoti it is only God who remains faithful forever. Emra ene ene tina ne da biara ye nyankopon ene oye faithful a oda for me no ye de eru ehye ne mu eyeye ye de ho to no so a eyeye hallelujah ni atoso bia Awurade enam so ye faithful ntino the promises faithful amen yes and amen.
Awurade asɛm a waka, Awurade asɛm sɛ, Awurade asɛm sɛ, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him will not perish, but have what? Everlasting life. Onyame yɛ faithful in keeping his promise. And one thing about us, what did you say? Awurade gye wo kwema no agye wo paa. Sɛ yɛka sɛ Awurade gye wo a, wobɛtumi alusu nkwagye, timi sɛ Onyame nyɛ faithful. Onyame sɛ obi biara a ɔgye die no, ɔma ne nkwagyeɛ. Ono ọbẹgye no a onyame so yɛ no kwafoɔ deɛ a ɛneɛ sɛ me ne wo yɛagye Yesu adi a ɛneɛ na yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ ampa Awurade agye yɛn ampa yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ Awurade de yɛn bɔne akyɛ yɛn. Our God is faithful. Awurade nka sɛ ɛnɛ ɔde wo bɔne akyɛ wo nanso ɛkyena deɛ wo bɔne no wasan de agu so biem. No, our God is faithful. Yɛno no ma yɛnya awerɛhyɛmu sɛ ne Awurade aka fa yɛn ho na ɛbɛbɛm because ɔyɛ no kwafoɔ. No says yɛgye ne di a ɛbɛnya nkwa deɛ a ɛneɛ na ampa Awurade nso wama yɛn deɛ wama yɛn nkwa wɔ berɛ a yɛagye no adi. Nea ɛtɔ so biemu ɔse mpo ɛwɔ yɛn nsɔhwɛm Awurade se ɔmma yɛn mfa nsɔhwɛ mu ɛma ne mmoro nea ɛtra yɛn so. Wɔse mpo sɛ nsɔhwɛ bi to yɛn a Onyame ɛyɛ faithful sɛ ɔbɛkora yɛn. Hallelujah. The faithfulness of God no ne fa baako ne sɛ mpo ɛwɔ yɛn mmerɛ yom, ɛwɔ yɛn sintɔ mu, ɛwɔ yɛn amanneɛ mu, ɛwɔ yɛn nsɔhwɛ mu in the era of our temptation. Our God is faithful to make a way for us. Our God is faithful to preserve our souls, our body, and our spirit. Hanunti Onyankopon oye faithful in any area of our life, even in our spiritual struggles. Our God is faithful. Onsi any pay obi onoma so obeso hunu bra ubeso hunu ni awon ni kurapa ma onye faithful pa onye lawyer kwa manie mu hwe. Hallelujah. So no Oko ha oni amane mu anahwe se oni an obegina obedi wachi a so no and ni sa amane ba no oni an di wachi a a sign of faithfulness ye hunu sa ewo nyame esumu na Awurade asam say in the times of our difficulties in the times of our struggles our God is sure, his faithfulness is sure, and he will continue to make a way out for us. I don't think I may know, yadi a share radimua eye, yadi a won't to a radisua eye. Out of what me, Bible say yes, Christo ye radi precope, nanso be fire and tebi atone also. Na radias say yes, di no crampa. Umpo asemi anaso obra odini moja edibo ehwegu ema ye anontino it took the faithfulness of Jesus. Jesus was faithful even to the cross. Anonti anameno ye won kwaje say Yesu ani no kura mani dwumadi ne principle ne purpose or the boss as isu anamo a one stay true to the end. And come no, ye boni di enye. And until no ye make can say, Yesu eye no kre or ye no kwafo or ye faithful. Our God is faithful. And in the same way, ye want the Spirit of God. Ye beji Yesu di onyamo huma tie mo. In fact, Galatians 5:23 among the fruits of the Spirit, faithfulness, eka ho. And no extra and say. A spirit of faithfulness. The Spirit of God, the Spirit of faithfulness, and until produce that in us. Hallelujah. And until just say your theological basis of faithfulness. Nyame ye faithful. Erade Yesu eye faithful. Onyame honhom eye faithful. Erade asam eye nokre eye faithful. Hallelujah. And until and I know it was a maya hokwan. Nasa onyame a yagye na di no o produce that faithfulness in us. As human as we are, as Christians, na ye you ya dane kakra. Na ye mre kakra. Nanso ye maya hokwan. Let's allow the Spirit, okay, to produce the Spirit's own fruits in us. Fane say, wow, abra boy a garden, nyame garden, nyame home eduane ma Awurade produce faithfulness in you,
faithfulness in you. Now, say, a basa, you bet to me, and so a dance. On the other four, Makasa Bebre, a church faithfulness mo, and then a theological basis. Yamara practical basis, areas a bay, and a radical may know, you bet to me, I am faithful. Area bay, and I may know, you bet to me, I am faithful. On the other four, near any kind, other person may know, Casa, a farm, and I worry him. And I worry him. Any relationships more. Hallelujah. When you are in our relationship, more. Cause say Rade ma wadoma, ubeye faithful. Oh, Areswa, Rade ma wadoma, ubeye faithful. Say, oh, Warewe Rade moa, Apamwa, na say, Bosha Mosha Mohono, Bakuna say, you are promising to be faithful to your partner. So, and you know, ayan tam kasia na waka, say, Obedo kuno. Obedo yere. Yehowa onye wadom, onye ye na dom. Na ye hold firm, ye hold to our marriage vows. Hallelujah. So rebia, wa ware ejaya toso 19. Oshia ba kuno because hey, oseme pacho mo obi ankasa. Fourth we nkwa de me ma adwen se me sam suban. Ano nti free na akro me ye faithful. Na just say ye na mana ware previously na problem ba ho no were all unfaithfulness. So no marital unfaithfulness. Ano nti ye opposite of faithfulness. So no. Ano nti no make it that resolute no after 25 years owura no ene ne yira mo ware ye no ware happily. Sometimes therefore the past and you cannot undo it. Name on what lies ahead of you. Ebia tibia ko tibia be mu wenti mi ani no kura wa ware. Ebia ko tibia mu wenti mi ani no kura ama monua na oni ni tu anamo e wa ware kwa so. Enkachi ya yesua fruit of the spirit they say Ewurade emwa ye ma ho kwan na Ewurade cultivate you produce that faithfulness in you even in your marriage. Na wetimi enya nijia ewo awarium. And the only thing now a radical, of course, a permissible but a mandatory. A betimi say our okay was say marital unfaithfulness. Ya no crown was a permissible. Just it means to say a rade aya crowd say import some maybe drew in a unfaithful. See a nipa ya was yes, Sarah, they are dominant humobra or the better a name of yes, should be so free to say ye didn't cry am I a hooker for. Na Israbiara wawari mono erade ede adomo yen. Oni adofo nyema bebre on ma compete with us in our marital faithfulness. Yen nyina finti na ye hunu se ye ni erade akwa apam ye ni ehokafo akwa apam. Eno nti faithfulness in marriage e rewarding. Yen hye ye hoden. Ni etoso biem the second major area me pese o shanon so in area of finances. Therefore, how faithful are you when it comes to money and material possessions? Luke chapter 16 verse 10. Now, the parable of what we call the shrewd manager. As some kind of say, if we are not faithful with these things, with little, how or with mammon or with things of the world, how can we be faithful? Okay, even with spiritual things. And he said, well, you see, Kasemu, a rade, as you say, no cray, I'm a rade. On the other for, you say, Africa, and baby, I want you free ban sika, hey, dear, nipe ya enya African kwa baby krom ha baby na de ba ko a Ewurade hwehwe ne se ye bedi no kura ama no e wo ye nsika semu ye bedi no kura ama ye ka so ekiso nipa jane na so nsika semu de e che se wa ma na enso no aye kese. Luke chapter 16 verse 10 was whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonored with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?
Emoju. And then sorry my baby be one I am person betie this quotation. But no cra me pa mo chow. So wa sorry na we ni no kure wo sika semu a. Dia be guarantee and our sorry no was here dia sorry penyin be hye wonsa. And that is what Jesus is saying. These worldly things, these material things. If you are not faithful, how can you be faithful if we entrust you the souls of people? That is a simple idea. Yes, Christo. And for Ninibia, all church there. So on. And don't you know how faithful we are with our money? So on. Actually, how faithful we could be, we would be also when it comes to our spirituality. And don't you true riches, true spirituality leads to true riches. Oh, enti me no na Yesu na oka ho asem. Enti odofo me hye wo nkran se ewo adwuma yam di nokre ewo sikasem. Oni obi ntam di nokre. So oni obi asan na sikasem na bia sikasem ya kasa udi obi ka wontua ni ade a na kyese wo sikasem na kakakra. Epa acho wo kofri ade a atwea. So no. Oh yeah, amazing grace ni no akofri obi ade envie miensa. Uso nuane misa wonti ne wurafi me pa acho e kampro di nokra e wo sikasem ho na Awurade nso e be hira o di nokra e wo nyame fie sikatua ho welfare dues your friend say tight whatever just di nokra o promises so mo obi sika di so no yenye faithful area edimo in our business dealings at the beginning me ka kan no onipa bebre pe wo mo obedi no kura businessmen and women pe won obedi no kura na wetimi ni won ye atuma wo sikasemo odofo di no kura ma Awurade di no kura ma afoforo na business and wo sikasem so ebetumi enya enkoso nia etoso bi meye area Awurade hwe se ye bedi no kura faithfulness the exercising of our talent even in the church and our gift in the church. On the other for a privilege say onyame fie be ma odwumade bi say ye adinya de keke adinya de keke bia nyame na hu mobo no waje wanka wo abosomfie na abosom na esomasoma. So na no ntino say wo beji Yesu ni na wonyame fie ni ese ye bibia fa okeka ene your friend say ma opopo ene nukuradie determine say wo be ye no wa ye ni ye na aye kama. And that has been my policy. At the end, me nyana mentimi nye. Say me ya me bomode say kakra metumi aye obia no metimi enso aye. Oh no, ade ba ko enei ehun ya de wonyame fie eye won no obedi nokure. Meaning so of course ni me bre nipa e compete on bo ko adwuma no ye say but say wonyame fie na say bibi hye won sanko ade ma enye priority. My priority. So no, I don't hear more sorry penina, but more than so bedi no crest was sorry penny ye no, oh yeah, no I ye. So no, because it is just an opportunity of service. Say, oh, Tonyo Moa, now so rehearse ye bibia through moon ye, Dino Kramerate. So no faithfulness, and yes, I want to now want to now fu Debbie. A bassa, nature say, who need no credati, talent here, rather than Marubu conta. And want to determine, sir, obey stay, minim say near my bamba, and some video better. Now, so, but why did it possess? Rather than the asher one, sir, and until you are being faithful. Oh, ye welcome with dear. Now, rather so any ebeje home. And until you know, exercise your gift, exercise your talent in the church. Say program you do also opening prayer. And I say, I did be a who you know, many my piano. See, who no crack. See a video better program so wow, mouse and can win Robia. Just a bass and enchre boom merade and chill boom massa from penyon for on also dino cre. I dear been the other show so in the mifia. Sometimes it calls for sacrifices, it calls for self-control. So that show so answer what me a day. Aye, and untino Paul Kai Timothy was say, Adia media man commit to faithful people. So on nuntina ye mpanyifo anase ye di bidwade be gro ehwe obi sa ye hwania obey faithful. Of course me jitum say amazing grace ya yamfum so bebre ehya ase e kankan me
Tomre bia ya asofoforo nti no bi ba ya ese fa bibi hya ne nsa se na bia na ni beka na obeya you go huna no ni ano de ense form oh no but principle is an ka obi o ya faithful and the news oni ane ba asore ne na akwa ya say wo to nyom wo ye say o se ye hweso oni ane o ye faithful ansana ye de bibi hya ne nsa wo so oni ane ye hunu so ye lawyer ansana ye de bibi kra de hya ne nsa e ye biblical principle. Oh, no, I don't just say, be show on sa. But what they say, Ube faithful, I'm a rather because that piano, Ube Buhua contact, that piano, a rather baby sa wasem. And until in any area in ministry of ministry, me pacho, do not despise anything we do in the church of God. Say, sorry, any part two, say any part one. On the other hand, many more casas and be preaching, 70,000 anymore as I be preaching. That is my passion. Oh no, I rather so dino cry, I walk a cry you and also the rather amount, Cassia. So no, I don't know, men casa, sorry, I can crabby, or I can crabby, me be no. You're faithful, determined to be loyal. Now, I rather so, in our church, you're lawyer, you no creme rade. In the exercise of our gift, in the exercise of our talent, in everything we do, let us determine to be faithful. Now, your answer, Erade ebe shira yen, na Erade ebe boa yen. Odofo, na makasa che kakra, me bo ne tofa, enye me bia me pese ye hye ne nso. Na ye ka faithfulness adia. So what are we to do? As I said, rather, you just obey faithful. Me no, you be faithful. No, you ma kwan no produce faithfulness in her in us in Tino. Yea, ne was here coordinate, you cooperate with the Spirit of God. Now, in your no, it produce this faithfulness in us. What can we do? Number one. Number one is determined to be dependable. Ye obi a ye de ye ho to so ebeye ye. Ye obi a okunu de ne ho to so ebeye ye. Ye de ho to so ebeye ye. Ye obi a de onu ye adwa de ho to so ebeye ye. People can count on you. Number two, ye determined to be honest. Honest is about truthfulness. Not lying, cheating, or stealing. Let us be honest. Yen try. Ye mo modern say. In faithfulness, ni suba kone say ye be ye honest. Na ye you be ye you. Na timi aboa. Onyame hwese ye be ye 100% faithful. No. As ye counting by percentage. Yen di aspire. Ebi as say your faithfulness and your rate be 20, ebu on and 30, obu on 50, obu on 60. Me you pay my say radem why now your faithfulness and come kind 100%. Now be a people of integrity. A code of honor on having some values that you live by. Other for yenya values to be a guide. Principles to be a guardian abrabo na yentimi hold forth to rate na entimi mwayen na onyame enam sonso ayekese amayen na BMC betimi cultivate faithfulness yenhwe se be ye discipline. The other fruit of the spirit be can was discipline, self-control. Say your friend is say yeah promo meba sorry 1 o'clock ni asha sorry ase. So when discipline who faithful. When discipline who you cannot. Not until so discipline so okay. That's say me simun temu say me yemi niaman temu me simun temu say for the sake of God's kingdom. Oh no, you cannot be faithful. And until self-control or discipline, as you one area you bet to me abomodin say you bet cultivate na onyame nam so ama yet to me aye faithful. Oni adofo a wotie me. Ewrade enhyira no onye okese. Ewrade honhom produce faithfulness in us. Na yentimi nanson. Na ewrade nam yenso aye nhyira ama aman. Ewrade nam yenso aye nhyira mo nyame asafo. Ewrade nam yenso aye nhyira we na wariem. Ewo ye ne afoforo ntema yonkofam. Ewrade ma yentimi ni nokre. Na mpo yenkyiri yemman ye mmofra ensua this faithfulness every enchain. Now reho says obi ni boroni wo appointment at 1 o'clock one pepe no ho so ni bi ni na wade house o ni no kore oma
na awerɛho yɛnyɛ faithful onuadɔfo yɛnyɛ faithful na Awurade nso nam so ɛbɛyɛ nneɛma akɛse akɛse Yehowa ɔnhyira wo na ɔntena anim